Perdana Menteri Singapura, Wong, baru-baru ini memperingatkan tentang potensi Perang Dunia ketiga jika negara-negara dipaksa untuk memihak dalam persaingan antara Amerika Serikat dan China. Pernyataan ini disampaikan dalam dialog dengan hampir 900 siswa pada 21 Januari, beberapa jam setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode kedua. PM Wong menekankan bahwa persaingan ketat antara Washington dan Beijing perlu diatasi secara hati-hati. Menurutnya, jika dunia dipaksa memilih blok Amerika atau China, hal ini dapat membawa dunia ke ambang Perang Dunia ketiga. Wong menyoroti bahwa salah perhitungan di kawasan panas geopolitik seperti Laut China Selatan dan Selat Taiwan bisa memicu eskalasi konflik. Di sisi lain, Washington secara rutin mengkritik langkah China dan melakukan operasi kebebasan navigasi di kawasan tersebut yang dianggap provokatif oleh Beijing. Meskipun situasi tampak semakin memanas, Wong optimistis bahwa konflik besar masih bisa dihindari. Menurutnya, saling ketergantungan ekonomi antara Amerika dan China menjadi faktor penting yang mencegah kedua negara untuk benar-benar memutuskan hubungan. Namun, ia menekankan bahwa langkah-langkah seperti perang dagang atau tarif baru yang sebelumnya diajukan oleh Trump hanya akan memperburuk keadaan. Sebagian besar negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, memilih untuk tetap berpegang pada kebijakan non-blok dalam menghadapi persaingan Amerika Serikat, China. Dengan wilayah Asia Tenggara yang menjadi kawasan strategis, menjaga stabilitas di tengah persaingan global ini menjadi prioritas. Wong juga menyerukan perlunya dialog yang lebih konstruktif antara Amerika dan China untuk menghindari eskalasi konflik. Meski demikian, Perdana Menteri Wong tetap optimistis bahwa Perang Dunia ketiga tidak akan menjadi kenyataan selama kedua pihak menyadari pentingnya kerjasama dan dialog dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Partnership, we have many areas of cooperation, very close defense and security partnership, but we are also cooperating in new areas, in cyber security, in civilian nuclear energy, even in outer space collaboration. So we are continuing to grow that partnership, and it's a mutually beneficial partnership. I had a phone call with President Trump in December last year. It was a good phone call. He remembers his visit to Singapore in his first term as president. All of you know why he visited. So our bilateral relationship is positive, and I'm sure we can continue under the Trump presidency to strengthen that partnership. And so long as the two countries are able to manage the competition and not force countries like Singapore or other countries to choose sides and then bifurcate the world into two blocks, the US bloc and the China bloc, we will be able to navigate this. You may say, well, what happens if they really choose to bifurcate the world? The likelihood of that happening is not so high at this stage because even between US and China, there's tremendous interdependencies. So I can't see how a full decoupling can happen at this stage. If it does, frankly, it's not just Singapore that's impacted. If it were to happen, that such a scenario were to arise, frankly, God help us all. Not just Singapore, the whole world. The whole world. I mean, it's a different scenario. Then we are truly at the brink of a third world war. And really, at that stage, it's not just, it's a very different scenario. It's cataclysmic. I hope it doesn't happen. The risk of it happening are not high at this stage. And what we need to do, all of us in the world, looking at this situation, is to find ways to manage this so that while the US and China continues to compete vigorously, the rest of us in the world who can shape and influence events, perhaps not to the same degree as US, China, but do our part to minimize the risk of an outright decoupling or an outright conflict from happening.